قصة سجين زندا الفصل الثالث من كتاب جيم. A. Choose the correct answer from A, B, C or D. Question number 1. What did Antoinette de Maupin do when she saw Rassendyll in the king's clothes? هي أنطوانيت اتصرفت ازاي لما شافت راسندل لابس لبس الملك؟ A. She told everybody that he's not the king. She pointed at him and said nothing. She didn't recognize him, so she said nothing. She smiled as if she would keep the secret. يبقى الإجابة الصحيحة she didn't recognize him, so she said nothing. هو ظن إن هي اتعرفت عليه، بس الحمد لله هي ما اتعرفتش عليه وما سمعش حد بينده ولا أي مشكلة. Question number 2. What did Rassendyll think when the Marshal changed the route? هو راسندل اعتقد أو ظن لما المارشال غير الطريق؟ A. The people in the poor part asked him to see the king. ولا he wanted to test the new king. ولا he wanted to put the king in a critical situation. يعني critical situation يعني موقف كده نقدي، موقف محرج، موقف تفكير. He wanted to get rid of the king. عايز يتخلص من الملك. لا طبعا he wanted to test the king. هو حابب يختبر مين؟ الملك. Question number 3. Why was it dangerous for Rassendyll to go into the poor area? ليه طبعا خطر لراسندل نروح في المنطقة الفقيرة؟ Because Michael would be hidden there, because there were no guards with him, because people there had known that he wasn't the real king, because people there were loyal to the Duke Michael. طبعا ال poor part ده كله كان بيأيد مين؟ مايكل. So they were loyal to Duke Michael. loyal يعني مخلصين، ولقهم كله ليه هو. فإن الملك اللي هو راسندل يروح كده فده خطر بالنسبة له. Question number 4. What did Rassendyll do to surprise Sabt and the Marshal when they first arrived in Strelso? أول حاجة راسندل عملها خلى المارشال وسابت يندهشوا بتصرفه ده أول ما وصل ستريلسو. He wanted to ride through the old town alone. He wanted to lead all the soldiers. He wanted to meet Duke Michael. He wanted to marry Princess Flavia. لا طبعا هو كان حابب يمشي في الجزء الفقير لوحده، المدينة القديمة لوحده. تمام؟ Question number 5. Why did the Marshal look surprised and Sabt look more anxious? Anxious يعني worried، قلقان يعني. ليه مارشال كان مستغرب وسابت كان قلقان؟ Because Rassendyll told them that he didn't want to be crowned, ولا because Rassendyll ordered them to stop and he would ride alone, because the poor attacked Rassendyll and nearly killed him, because the Marshal knew that Rassendyll was a pretend king. طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي دي. هو طبعا فاجئهم إن هو عايز يمشي في الجزء القديم من المدينة وعايز كمان يمشي لوحده. تمام؟ طبعا المفاجأة بالنسبة لهم إن هو يمشي لوحده. ليه بقى؟ ده طبعا ده البارت ده كان مؤيد لمين؟ لديوك مايكل، فصعب إنه يمشي وسطيه كده لوحده. لا but he wanted to show the people that he trusts them. هو عايز بقى يبين للناس إن هو خلاص واثق فيهم وإنه يمشي كده عادي من غير من غير حرس أو من غير جنود. Question number 6. Why did Rassendyll insist on walking through the poor area alone? Because he wanted the people to see that their king trusted them. اللي هي دي الإجابة. B. Because he wanted to tease Michael. tease يعني make fun of، يعني يستهزأ أو يغيظ مايكل يعني. He wanted to fight the poor and show them his courage. حابب يحارب الناس الفقراء دي ويبين لهم شجاعته. Sabt told him that this would make him popular. سابت قال له ده هيخليه مشهور. لا هي الإجابة الوحيدة اللي هي because he wanted the people to see that their king trusted them.
because he knows that the people in this part are loyal to Black Michael. Are loyal to Black Michael. Loyal يعني مخلصين ليه. Number 7. Why was Sabt anxious when Rasendal rode alone in the old part? ليه سبت كان قلقان لما راسندل مشي لوحده؟ طبعا في الحالة دي ممكن يعرضه للموت. واضحة؟ Because Rasendal might have been killed. إنه ممكن يتقتل بالشكل ده، لأن الجزء ده أو البارت ده بيأيد مين؟ ديوك مايكل، فده هيعرضه للخطر. Question 8. What showed you that the poor loved the Duke a lot? ايه اللي بين لك ان الجزء ده بيحب مايكل اكتر؟ طبعا لانهم كانوا معلقين paintings ليه في الشبابيك بتاعتهم. They had the Duke's paintings hung in their windows. Okay. Number 9. When did Rasendal realize that the poor began to love him? امتى بقى راسند ادرك الناس الفقراء دول بدأت تحبه؟ يبقى when he heard them cheering، ولا when they insulted Michael. insulted يعني شتمه. when they tried to take photos with him. when they said long live the king. لا طبعا when they began cheering أو when he heard them cheering. هو كان قريب منهم وكان سمع كل حاجة. Question 10. What did Rasendal see while he was walking through the streets of the poor area? ايه اللي شافه بقى؟ He saw the poor people, he saw the poor old buildings، ولا he saw many paintings of the Duke in the windows، ولا all of these. طبعا ده كله. لو تلاحظ الأسئلة مركزة جدا عن خطوة إن هو مشي فين في المنطقة دي اللي هي منطقة ال poor people اللي هو ال old part of Strelso، فركز عليها. Question 11. When did Sabt feel that he was relieved, comforted and happy? امتى حس سبت بارتياح؟ طبعا اكيد لما عدى راسندل بامان المنطقه اللي هي البور اريا. يبقى هنا when Rasendal crossed the streets of the poor area safely، ولا when Michael welcomed Rasendal without recognizing him، لما مايكل رحب براسندل من غير ما يتعرف عليه، ولا when he heard the poor cheering، ولا when the Rasendal waved to him that he was well. طبعا هنا اللي هي دي لما عدى منطقة البور بيبل إن هو ظن إنه ده هيعرضه للخطر إن هو يكون وسط مين؟ الناس اللي هي سبورت لبلاك مايكل، فده ممكن يعرضه للقتل. Question 12. Flavia was Duke Michael's cousin، ولا the Duke's future wife، ولا Rasendal's wife، ولا the Queen of Ruritania. طبعا هنا Duke Michael's cousin. احنا عارفين ان فلافيا دي الكازن بتاعت مين؟ بتاعت رودولف ذا فيفث اللي هو الريل كينج الملك الفعلي او الاساسي، وديوك مايكل. احنا عارفين الاثنين اخوات من نفس الاب بس مش من نفس الام، فبرضه all in all نقدر نقول ان فلافيا ده بالنسبه لهم هما الاثنين ايه؟ كازن. يبقى لو قلنا ديوك مايكلز كازن قشطه، لو قلنا رودولف ذا فيفث كازن قشطه، the king's cousin برضه قشطه. Question number 5. What was Duke Michael like؟ شكله ايه؟ ديوك مايكل قلنا كل حاجه فيه اسود ما عدا مين؟ ما عدا خدوده. طيب he was a man with red cheeks, dark eyes and red hair. لا ابعد. red cheeks دي هنا he was a man with red cheeks, dark eyes and dark hair. هي دي قشطه، هي دي اللي عايزينها. بغض النظر مش محتاج اقرا الباقي، طالما عارف معلومتك واثق منها خلاص. Question 14. Only Space realized that the man who was crowned wasn't the real king. مين؟ ركزوا في السؤال ده مهم. مين الوحيد اللي كان عارف ان رودولف راسندل ده مش الريل كينج؟ لورد توفان؟ لا. برنسس فلافيا؟ No. ديوك مايكل؟ Yes. ذا مارشال؟ No. يبقى عندنا ديوك مايكل. هتقول لي طب ما هي برنسس فلافيا لاحظت ان هو في حاجات تغيرات حصلت له that he had changed. لا هي بص هي عارفه ان هو الريل كينج تمام، بس التغييرات دي كنوع من الاجهاد that he became serious, that he became tired لانه كان مجهد متعب. طبعا وضع زي كده لازم يبقى فيه مجهد ومتعب،
فده التغييرات اللي حصلت عليه. لكن هي عارفه ان هو مش الريل كينج؟ لا خالص اطلاقا، مفيش غير مايكل بس اللي هو عارف ان هو نوت ذا ريل كينج، لان طبعا بعت رجالته الهانتنج لودج واتاكد ان الملك موجود هناك، فبناء عليه كان متاكد طول اليوم ان الشخص اللي موجود في التتويج ده اللي هو نوت ذا ريل كينج، وفي نفس الوقت مش هيعرف يتصرف، مش هيعرف يقول للناس ان ده مش الريل كينج، لان هيسال طب امال هو الريل كينج فينه طالما ده مش الريل كينج؟ خلاص طلع لنا الريل كينج طالما انت بتقول ان ده ايه مش الريل كينج، وده هنناقشه قدام ان شاء الله. Question 15. What made the duke's face become white at the coronation? طبعا لان عارف ان هو قدام مين، ان الشخص اللي قدامه ده not the real king. Seeing his half brother in the coronation and poison had no effect. لا. Seeing someone that looked like his half brother and that his plan failed. أيوه هي دي. Knowing that the king was alive and would return to revenge. لا. Feeling that he would be killed for what he had done. اللي هي دي بقى. إنه شاف واحد شبه أخوه بالظبط وكده مع في التتويج، ومعنى ذلك إن ده إيه خطته فشلت. Question 16. What did Rasindel remember about the coronation? إيه اللي فاكره عن الكورونيشن؟ everything about it ولا the important things only ولا a lot of things ولا nothing about it؟ طبعا الإجابة الصحيحة the important things only، الأحداث المهمة فقط هي اللي قدر يفتكرها. تمام. Let's move to question 17. Why was Rasindel worried when greeting the ambassadors and the important people? هو ليه كان راسندل قلقان وهو بيحيي السفراء والناس المهمة؟ Because a man from England, Lord Topham, came to greet him. لأن في واحد من إنجلترا اسمه لورد توفم جه عشان يسلم عليه، ولا because Michael told them the truth، ولا because Flavia knew that he wasn't the real king، ولا because the French ambassador stared at him. طبعا الكلام ده كله بلح ما عدا مين؟ أول واحدة، إن هو لورد توفم ده هو كان شاف راسندل قبل كده وخاف لا يتعرف عليه دلوقتي. طبعا هو عشان كان نظره ضعيف ما تعرفش عليه إطلاقا. 18. Which one wasn't true about Lord توفم؟ ايه الجملة في دول مش صحيحة عن لورد توفم؟ He was from England، ولا he met Rasindel after the coronation، ولا he had poor eyesight، ولا he met and greeted Rasindel as an Englishman. اللي هي دي، هو قابله وحياه بس مش كايه كإنجلشمان. تمام. not as an Englishman at all. طبعا هو حي راسندل على اساس ان هو ايه بقى؟ ان هو اساس ان هو الكينج، مش على اساس ان هو رودولف راسندل، مش على اساس ان هو انجلشمان. Question 19. What did Princess Flavia notice about the king? ايه الحاجة اللي لاحظتها عنه؟ سهلة جدا. that he looked thinner, more tired and serious. دور عليها فين؟ اهي دي. خلاص كده خلصنا. Okay. Question number 20. What had the princess heard about Rasindel that made her surprised? ايه اللي سمعته عن راسندل وخلاها مستغربة؟ انه طبعا مشي فين؟ في ال poor part of Strelso. That he had become thinner than before، ولا that he looked more tired and serious، ولا that he rode through the old town alone، ولا that he changed and looked different. اللي هي طبعا دي، انه مشي ايه لوحده كده. وقالت له and the people appreciated that. الناس مقدرة النقطة اللي انت عملتها دي. Question 21. What did the princess deduce from Rasindel's riding alone in the old town؟ استنتجت ايه بقى من انه يمشي في الاولد تاون لوحده؟ that the people there must have treated him badly، ولا that the people there must have had a new impression about the king؟ ليهم انطباع جديد عن الملك. طبعا الانطباع الجديد انهم دايما قبل كده كان عندهم انطباع وحش، دلوقتي انطباع جديد يبقى اكيد انطباع كويس. وفعلا وده اللي حصل، ان قالت له ايه؟ that the people appreciated that. قدروا الكلام ده. appreciate something يعني قدروا. that the people's love of the duke must have increased يعني زاد. طبعا لا. that the Rasindels cannot
have made a good impression of the people there. يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي إيه؟ B. تمام. Let's move to question number 22. Why were Sabt and Fritz very happy after the coronation? ليه Sabt و Fritz كانوا مبسوطين بعد الكورونيشن؟ الخطة بتاعتهم نجحت. As their plan had been a success. بس شكرا. Question number 23. Fritz blamed Rasindel for. Fritz لام راسندل اللي طبعا انه مشي فين في الاولد بارت. Writing alone through the old part. اوكي. حاجات كده واضحة مش محتاجة شرح، أنا بنجزها كده سريعا عشان ما أعطلكش. 24. What did Rasindel and Sabt need to leave the city? هم محتاجين إيه عشان يعرفوا يغادروا المدينة؟ محتاجين إذن من الملك. يبقى they needed a permit. permit يعني إذن from the king. هي دي اللي إحنا عايزينها. طبعا الإذن مش هيكون من duke، ولا هم مش محتاجين gun to unlock the door، ولا they needed a servant to get them the horses، ولا محتاجين servant. هم محتاجين بقى ايه؟ just كده permit إذن. تمام؟ إن هم يغادروا. permit إذن أو ممكن نقول تصريح، يعني لازم يكون من الملك. Question 25. Why did Rasindel have to leave Ruritania as soon as he could? ليه لازم راسندل يسيب روتانيا في أسرع وقت؟ As his family were searching for him. عشان عيلته بتدور عليه. As many people knew the truth of his pretending. ناس كتير عرفت حقيقة إنه كان متظاهر كأنه هو الملك. As Michael was planning something. أيوه هي دي. لأن مايكل كان بيخطط طبعا. عارف كل حاجة فأكيد بيخطط، فده هيضر مين؟ أول واحد هيضر رودولف راسندل. How did Rasindel and Sabt get a permit? هم ازاي اخذوا تصريح؟ مايكل gave it to them. ادالهم مايكل؟ لا. Rasindel imitated the king's signature. راسندل قلد التوقيع بتاع الملك؟ لا، ما اعرفش. انا ممكن انا شبهه، لكن انا مش عارف اقلد التوقيع. The king signed it. لا طبعا. Sabt copied the king's signature on a form. طبعا ايوه ده اللي حصل، ان Sabt هو اللي ايه؟ قلد التوقيع بتاع الملك على البرميت، على التصريح. اوكي. Question number 27. What did Sabt warn Fritz not to do? ركز معايا قوي، السؤال ده جميل جدا. هو Sabt حذر فريتز من ايه؟ He warned him not to leave the king's room. هو اكيد فريتز مش هيسيب، بس هو برضه ما حذروش. He warned him not to let anyone enter the king's room. قال له ما تدخلش اي حد. برضه ده منطقي، بس هو برضه ما حذرش من النقطة دي. النقطة اللي حذروا منها بجد بجد جدا، قالوا ايه؟ He warned him not to let Michael enter the king's room. يعني النقطة الوحيدة النقطة الأولى والثانية دول منطقيين انهم ممكن كاستنتاج، بس هو ما حذروش منهم وما قالهمش لنا في الستوري. النقطة اللي قالها في الستوري انه حذر منها فريتز اللي هي ايه؟ He warned him not to let Michael enter the king's room. قال له اوعى تدخل مايكل، اياك مايكل يدخل. تمام؟ دي النقطة اللي اتكلموا في خصوص النقطة دي. النقطة الثانية اللي قالوا ايه؟ No one is allowed to awaken the king till 9 o'clock. يعني محدش يصحي الملك، لا قال له سير تدخل ولا يخرج ولا حد ولا أي حاجة تاني. تمام؟ عشان ما تتلخبطش وتقول لي all of these. لا، خطأ 100%. ركز تاني. ليه بقى خطأ 100% all of these؟ عشان أنا عارف الكونفيوجن في السؤال ده. عندك فيما يخص النقطة دي، إيه اللي مذكور عندك في الستوري؟ أول نقطة قال إيه بقى؟ No one is allowed to awaken the king until 9 o'clock. يعني مفيش حد مسموح له يصحي الملك. ما جابش سيرة الكلام ده هنا خالص. ما جابش سيرة يخرج ويدخل الكلام ده. تاني نقطة قال له إيه؟ not to allow. طبعا مايكل is trying to enter to see the king and don't allow him to enter. يعني أكيد مايكل هيحاول يشوف الملك، أوعى تخليه يدخل حتى لو فيها موتك. طبعا فريدز قال له طبعا أكيد. Question 28. How do Sabt and Rasindel leave the palace? Sabt و Rasindel سابوا البلاس ازاي؟ Through the city walls ولا the secret passage؟ طبعا البالاس، ركز، هو ما قالكش the city وقالك the palace. palace القصر، يبقى هنا secret passage. طب هو السيكريت باسج الممر السر ده هو سابت عرفه منين؟ لانه كان بيخدم مين؟ الملك اللي هو بابا رودولف ذا فيفث، فعارف الكلام ده من زمان.
Which one wasn't true about Sabt and Rasindel؟ ايه اللي ما كانش حقيقي؟ No one recognized them while they were leaving the city، ولا they took guns with them in case they needed them، ولا they took a suit for the king to return. دي واضحة جدا، هم ما أخدوش بدلة، دي مش حقيقي. ولا they rode the two horses to return. طبعا ده حصل، يبقى الثلاثة صح ما عدا مين؟ C. Question number 30. What did Sabt give the girl who guarded the gate to let them go out؟ هو Sabt اداها ايه؟ اداها اكيد التصريح، تمام؟ اللي is the signed form and the coin بس. He gave her the signed form and the coin بس. مش ترغي كتير كده، دي وخلاص. شكرا. Number 31. The girl was at the city gates was. البنت كان عندها كم سنة؟ 14 years old. 14 سنة. Okay. Why did Sabt and Rasindel stop at an inn on their way to the hunting lodge؟ هما ليه وقفوا في الإن في الفندق الصغير ده؟ طبعا هنا so their horses could have a drink. دي حاجات واضحة وصريحة مش محتاجة أي تفكير. The horses إيه؟ يشربوا. Question 33. Where did Sabt and Rasindel hide to see the two men؟ هما استخبوا فين عشان يشوفوا two men. Among the tall dark trees of the forest of Zenda. مظبوط. At the inn. لا. At the hunting lodge. لا. In a hut. hut يعني كوخ. لا. يبقى ايه؟ Among the tall dark trees. Okay. Question 32. Who were the two men that Sabt and Rasindel saw on their way to the hunting lodge؟ مين الشخصين اللي شافوهم؟ بلاك مايكل وماكس هولف. شوف هنا اللخبطه اللي هيضحك عليك ازاي. احنا متفقين ان ماكس هولف تمام ده اخو مين؟ يوهان. ومين مامتهم؟ هي الست اللي كانت موجوده فين؟ في الهانتنج لودج، تمام، اللي اتحبست مع الكينج. طيب ماكس هولف and his brother؟ لا، اللي هو his brother يوهان. مايكل and روبرت هانسو؟ لا طبعا. مايكل and يوهان's brother. مين يوهان's brother؟ اللي هو ماكس هولف. دي مظبوط، هي دي. شوف كده انت لازم تكون رابط الشخصيات ببعض عشان تعرف تجاوب. مايكل and Max the brother، يعني مايكل ويوهان؟ لا طبعا مش صحيح. اوكي 35. Sabt and Rasindel waited for. انتظروا ايه بقى؟ Before getting out of the trees. انتظروا قد ايه؟ سوري وقت. طبعا 10 دقايق 10 minutes. خلصانة. 10 minutes. Question number 36. What message did the Duke get before setting off to the castle؟ تمام. That he had the news that the king was killed، ولا he had the news that all is well، ولا he had the news that Joseph and the old woman were freed، ولا that he had the news that they didn't find the king. طبعا that he had the news that all is well. all is well ايه اللي يقصد بيها all is well؟ that the king is captured. يعني is captured يعني اتأثر، أخذوه كأسير. Okay 37. طب هو اتأثر فين؟ أكيد طبعا في زندا في الكاسل. اشمعنى بقى؟ الستوري اسمها The Prisoner of Zenda. سجين زندا. اللي هو مين سجين زندا؟ اللي هو رودولف ذا فيفث، اللي هو ذا ريل كينج. 37. What did Sabt realize when he saw 5 or 6 torn and dirty handkerchiefs؟ هو سابت أدرك إيه لما شاف 5 أو 6 مناديل كده متقطعين وقذرين؟ هما دول المناديل اللي هو استخدمهم عشان يربط مين؟ الست العجوزة أو اليوهانس ماذر. فده كده بدأ يقلقوا على مين؟ على الكينج أكيد، مش عليها هي. He realized that something wrong must have happened to the king. هي دي أكيد الإجابة. He realized that the king was rescued. لا، rescued يعني أنقذ. He realized that the old woman cut them and escaped. لا. He realized that Joseph betrayed them. betrayed them يعني خدعهم. أدرك إن جوزيف خدعهم and freed the old woman وحرر الست العجوزة. الكلام ده لا طبعا. وأدرك إن الملك فين؟ في خطر. That something wrong had happened to the king. Okay. Question number 38. What happened to the king and Joseph؟ إيه اللي حصل للملك وجوزيف؟ They were both killed. هما الاثنين اتقتلوا. The king was gone and Joseph was killed. ركز قوي عشان هي دي الإجابة. The king killed Joseph and escaped. The old woman killed both the king and Joseph. لا طبعا the king was gone and Joseph was killed. Joseph اتقتل
وطبعا شافوا راسندل الأوضة الضلمة دي الدارك اللي مليانة كلها سبايدرز عناكب. Okay, 39. What did Rasindel suggest doing to Michael because he had kidnapped the king? راسندل اقترح ايه بقى؟ قال لك بس نلم السولجرز بتوعنا ونمين بقى ونقبض على مين؟ مايكل. When he suggested collecting the soldiers and catching Michael، هي دي الإجابة. He suggested returning back and completing the mission. قال لك بس نرجع ونكمل المهمة. طبعا لا. He suggested running away، لا. يهرب، لا. He suggested telling the people the evil deeds of Michael، الأفعال الشريرة اللي عملها مايكل. الكلام ده مش صحيح. وقال لك بس نجمع الجنود ايه ونقبض على مين؟ مايكل. Question number 40. Who did Sabt suspect must have told the Duke؟ وسبت شك في مين هو اللي قال لديوك عن اللي حصل بقى مين؟ about what happened to in the hunting lodge. هي ما فيش غيرها اللي هي يوهان's mother أو ماكس's mother اللي هي the old woman. بس هي دي كان خايف منها من الأول. سبحان الله. Okay, question number 41. What would have happened if Sabt, Rasindel and Fritz hadn't left the hunting lodge؟ هم لو ما سابوش ايه اللي كان ممكن يحصل لهم؟ كان اكيد ممكن يكونوا اتقتلوا. They would have been killed. كان اكيد رجالة مايكل ما كانش هتسيبهم، كانت ايه؟ هتقتلهم. 42. Why did Sabt want Rasindel to continue with the game؟ ليه سابت عايز رادولف يكمل الجيم اللعبة دي، ان هو يكمل ان هو يبقى الريل كينج؟ To prevent Michael from being crowned، عشان يمنع مايكل ان هو يبقى الملك. To honor him، عشان يكرمه، لا. To test his bravery، عشان يختبر شجاعته، لا. To get the princess's support، عشان ياخد دعم البرنسس، لا طبعا. اللي هي ايه؟ To prevent Michael from being crowned، عشان يمنع مايكل انه يبقى الايه؟ الملك. Okay, 43. What do Sabt and Rasindel find when they return to the lodge in the forest؟ طبعا سابت وراسندل لقوا ايه لما رجعوا اللودج في الفورست؟ The body of the king, the duke, the body of Joseph, an empty house. طبعا لقوا ان الكينج was captured، اتخطف او اتأثر سوري، واصبح كأسير يعني. وماكس سوري وجوزيف ميت. Okay. Why does Rasindel have to continue pretending the king؟ لازم ليه يكمل بقى؟ Because the real king had been kidnapped. فعلا الملك الفعلي رودولف ذا فيفث ده ايه؟ had been kidnapped. يعني ايه had been kidnapped؟ كانت زي كده، هو kidnapped يعني اتخطف، او ممكن عليه اتأثر يعني اخدوه كأسير. Question 45. What did Princess Flavia think of the King Rasindel after the coronation؟ She thought that he was the same، انه هو زي ما اتغيرش، لا طبعا. She knew that he wasn't the king، لا ما حصلش. She thought that he had changed، بس هي ظنت ان هو ايه حصل له تغيير بقى. طبعا he became a little thinner، تمام. Because he was tired and serious، تمام. موقف حقيقي، تمام. Let's move to the next question. Answer the following critical questions. Question number 1. Do you think that Antoinette de Maupin recognized Rasindel but said nothing or not? And say why. هل تعتقد أن أنطوانيت دي موبان تعرفت على راسندل ولا لا؟ عندنا هنا إجابتين مختلفين عن بعض تماما، وعندنا الأدلة بتاعت كل واحدة فيهم. ممكن نقول no she didn't recognize him، لا هي ما تعرفتش عليه. طب إيه الدليل؟ As if she recognized him she would have shouted. يبقى هنا if she had recognized him she would have shouted. طب لو هي كانت تعرفت عليه مش كانت صوتت وقالت إن ده مش الريل كينج؟ طب والإجابة اللي عكسها تماما، والاتنين صحيحين يعني. Don't worry. Yes I think. أنا أعتقد بقى إن هي إيه؟ تعرفت عليه. طيب ليه بقى؟ إيه الدليل؟ Because when she saw him، أول ما شافته her expressions had changed. ملامح وشها كده اتغيرت، تمام؟ يبقى الإجابتين ينفعوا دي أو دي، تمام؟ يبقى هنقول هنا no she didn't recognize him. As if she had recognized him she would have shouted. الإجابة الثانية yes I think because when she had seen him her expression changed. والإجابتين إيه؟ صحيحين 100%. Let's move to question number 2.
Do you think that Rasindel wanted to show Marshall that he was courageous؟ هل تعتقد ان راسندل كان عايز يبين للمارشال ان هو شجاع؟ Or to convince the poor people that he was good؟ ولا ان هو عشان يقنع او عايز يقنع الناس الفقراء ان هو ايه حد كويس؟ Or both ولا الاتنين؟ And say why. Yes, I think here it's both of them. هو عايز يعمل الاتنين. Yes, he wanted to show the marshal that he is not afraid of the duke's allies. هو عايز يثبت للمارشال ان هو مش خايف من حلفاء مين؟ الديوك مايكل. And he wanted to pass his test. طبعا هنا when the marshal told him about the poor area, yes, لما قال له عن المنطقة الفقيرة دي أو الحتة دي إن هو يمشي منها، فده كده راسندل قال لك بس ده تيست من مين بقى؟ من المارشال، فهو عايز يعدي التيست ده. Okay? And at the same time راسندل wanted to show the poor people that he trusts them. في نفس الوقت راسندل عايز يبين للناس الفقيرة دول إن هو واثق فيهم، إن هو يمشي وسطهم وهو مش خايف منهم. And he trusts them وهو واثق فيهم. Both of them, as he wanted to show the marshal that he is not afraid of the duke's allies, and he wanted to pass the marshal's test. At the same time, he wanted to show the poor people that he trusts them. Let's move to question number 3. Do you think that the poor people would have kind hearts to admire Rasindel quickly or not, and say why? هل تعتقد ان الناس الفقراء دي عندها قلب طيب انها تعجب براسندل وادائه بسرعة كده؟ Yes, I think the evidence is الدليل بقى ايه؟ The evidence that some of them cheered and appreciated what he had done. طبعا الدليل ان حبة منهم cheered، يعني cheered يعني فرحوا جدا بوجوده وسطهم، and appreciated what he had done، وقدروا وقيموا التصرف او الصنيع ده منه هو. تمام؟ Yes, I think the evidence that some of them cheered and appreciated what he had done. Appreciated يعني قدروا اللي هو عمله ده. Let's move to question number 4. Was Rasindel right to give due care to the poor and why? هو راسندل عنده حق ان هو يهتم بالناس الفقراء دول وليه؟ For sure, yes, he is right. أيوة طبعا عنده حق because they are part of Ruritania and he mustn't ignore them at all. هم مش دول جزء من روتانيا؟ هو بيحكم الناس الغنية بس والناس الفقراء لأ؟ طيب فلازم هو إيه؟ ما يتجاهلهمش. Yes, he is right because they are part of Ruritania and he mustn't ignore them. Let's move to question number 5. Do you think that the poor people would have a luxurious life with the new king or not and why? هل تعتقد الناس الفقراء دول هيعيشوا حياة رغدة أو حياة كده جميلة مع الملك الجديد اللي هو رودولف the fifth or not? No, I don't think so. ما أعتقدش. ليه بقى؟ Because the new king أو رودولف the fifth is going to follow his father's steps. هيمشي على نهج باباه بالظبط. And he will only care about whom? The rich people, ignoring the poor people. هيهتم بالأغنياء وهيتجاهل مين؟ الفقراء. No, I don't think so, as he would only follow his father's steps and cares only for whom? For the rich people. Let's move to question number 6. Do you think that Michael was intelligent not to say that Rasindel wasn't the real king and why? هل تعتقد ان مايكل ذكي بدرجة كافية ان ما يقولش ان راسندل ده الملك الفعلي؟ تمام؟ عنده أكيد مبرراته. Yes, I think he is intelligent. أيوة أنا شايف إنه ذكي. ليه بقى؟ Because if he said that Rasindel is not the real king، لو قال إن راسندل ده مش الملك الفعلي، he had to produce the real king. خلاص أنت بتقول إن مش ده الملك الفعلي، خلاص طلع لنا الملك الفعلي. And this means that he would put himself in a trouble. وده معناه إنه هيحط نفسه في مشكلة. Yes, I think he is intelligent because if he said so, he had to produce the real king, and this means that he would put himself in a trouble. Let's move to question number 7. Do you think that the princess was wrong when she thought that the king had changed or not? هل تعتقد إن princess فلافيا مخطئة لما ظنت إن الملك اتغير ولا لأ؟ Actually she's not wrong. لا هي مش مخطئة. ليه بقى؟ Because
The person in front of her is not the real king and she knows that and she doesn't know that. يعني الشخص اللي قدامها مش الملك الفعلي وهي كمان ما تعرفش انه مش الملك الفعلي. But what she could notice a little change on him. الحاجة الوحيدة اللي قدرت تلاحظها عليه في تغيير طفيف. That he looked thinner, tired and serious. تمام؟ ده ممكن نستنبطه من واقع حياتنا. يعني مثلا انت لو واحد صاحبك هتقول له مثلا انت شكلك متغير النهارده، ده مش معناه انك بتقول له انت حد تاني مش انت صاحبي اللي انا كنت اعرفه. فده نفس الفكره، يعني هي كأنها بتقول له ايه ده انت شكلك النهارده متغير، شكلك a little thinner, tired and serious, more serious. فده مش معناها ان هي في ظنها ان ده مش الريل كينج، لا هي حاطه في بالها ان ده الريل كينج بس هو متغير شويه في الموقف اللي هو فيه النهارده. No, she is not wrong because the person in front of her is not the real king and she doesn't know. But what she could notice is a little change on him as he looked thinner, tired and serious. Let's move to question number 8. Do you think people doubted راسندل or that was only in his mind؟ هل تعتقد الناس شكت في راسندل ولا هو بس ده في خياله، يعني في دماغه بس اللي هو ظن كده؟ No one doubted him. محدش شك فيه أساسا. But as he was anxious, as he was worried, he was afraid that someone may recognize him. طالما هو قلقان كده أكيد لازم يبقى يخاف إن حد ممكن يتعرف عليه. No one doubted him, but as he was anxious, worried, he was afraid that someone may recognize him. Let's move to question number 9. What would have happened if Lord Topham had recognized Rasindel؟ ايه اللي ممكن يحصل لو Lord Topham اتعرف على راسندل؟ It would be a great damage. هتبقى خسارة كبيرة جدا. ازاي بقى؟ راسندل may be put to death. ممكن يتعرض للموت. And Michael would have been crowned. وطبعا مايكل هيبقى هو الملك. It would be a great damage and Rasindel may be put to death and Michael would have been crowned. Why do you think that Sap didn't tell Rasindel about the day of marriage؟ ليه تعتقد ان سابت ما قالش راسندل على يوم الزفاف؟ يوم الزفاف بين الكينج وبين فلافيا. He may have forgotten. ممكن يكون نسي. Or he may not know. أو ممكن ما يكونش يعرف. ليه بقى؟ As it's something personal between the king and Flavia. ده ممكن تكون حاجة شخصية، حاجة غير معلنة بين الكينج وفلافيا. He may have forgotten or he may not know as it's something personal between the king and Flavia. Do you think that Princess Flavia nearly recognized Rasindel؟ هل تعتقد فلافيا تعرفت على راسندل إنه هو مش الملك الفعلي؟ No, I don't think so. She recognized him as the real king. هي تعرفت عليه إنه هو الملك الفعلي، تمام؟ But with a little change. مع تغيير طفيف. ليه بقى؟ As he was tired and serious. No, I don't think. She recognized him as the real king, but with a little change. تغيير طفيف. As he looked thinner, more tired and serious. Let's move to question number 12. In your opinion, في رأيك, what showed that the people in the poor area appreciated what Rasindel had done؟ ايه اللي بين ان الناس في المنطقة الفقيرة دي قدروا او قيموا اللي عمله راسندل؟ يس، بكل سهولة كده. as some of them cheered، لان حبة منهم ابتهجوا كده وبينوا الكلام ده. Yes, as some of them cheered. Okay, let's move to question number 13. Do you think that being a king was such a good thing that the Freds hoped to be the king for a day? Why and why not؟ هل تعتقد انك تكون ملك دي حاجة جميلة؟ هو عندنا السبت تتمنى انه يكون الملك حتى وان شاء الله يوم. طب ها ايه رأيك؟ I don't think so. Because being a king is a great responsibility. انك تبقى ملك دي حاجة مسؤولية يعني تقيلة. هي مش حاجة جميلة على فكرة. No, I don't think so, as it's a great responsibility. Responsibility يعني مسؤولية. Let's move to question number 14.
What do you think Michael would do if Rasindel became popular in his area except being angry؟ ايه اللي ممكن راسندل يعمله لو ايه اللي ممكن مايكل يعمله لو راسندل بقى مشهور في المنطقة بتاعته اللي هي الناس الفقيرة، غير انه يكون angry؟ يعني اكيد طبعا هيتضايق، لا غير انه يكون متضايق ممكن يعمل ايه بقى مايكل مع راسندل؟ he may try to kill him. اكيد الغل هيملاه فهيحاول ايه يقتل راسندل. he may try to kill him. he may try to kill راسندل. هيحاول يقتل راسندل. yes, he may try to kill him. Question number 15. Why do you think that Sabt had doubts that they would live till the evening؟ ليه سابت عنده شك فكرة ان هم يعيشوا لحد الايفنينج، لحد المساء؟ طبعا ده كله بسبب مين؟ مايكل. because Michael had news that the person in the coronation is not the real king. لان مايكل وصلت له معلومات ان الشخص اللي موجود في حفلة التتويج ده مش رودولف ذا فيفث، مش الريل كينج، ده واحد تاني شبيه ليه، فده ممكن يعرضهم للخطر. فسابت قال لك بس ممكن انا وباقي المجموعة فريدز وراسندل كده في خطر جدا. because Michael had the news that the person in the coronation is not the real king. Let's move to question number 16. What do you think would have happened if the wind hadn't been blowing toward Sabt and Rasindel؟ يا ترى كان ممكن يحصل ايه لو الرياح ما هبتش ناحية مين؟ راسندل وسابت. they wouldn't have heard that Michael is moving toward them. طبعا اكيد مش هيعرفوا ان مايكل كان بيتحرك ناحيتهم. طبعا مايكل كان جاي وراهم، تمام؟ كان جاي من ستريلس ورايح بقى فين؟ رايح the castle of Zenda، تمام؟ but they wouldn't have heard that Michael is moving toward them. yes, is moving behind them, going to Strelso. sorry, going to the castle. if you were Rasindel, would you obey Sabt and get off your horse at the fork or not, and why؟ طب انت لو بدل راسندل هتسمع كلام سابت وتنزل من الحصان بتاعك وتيجي عند المفترق الطرق ده، المهم هتسمع كلامه؟ اكيد طبعا، اكيد هسمع كلامه. ليه بقى؟ because he is the leader now. هو القائد دلوقتي. yes, for sure I would obey him. اكيد طبعا هسمع كلامه. I would follow him. I would follow his orders. هتبع اوامره. هو الملك دلوقتي، هو القائد دلوقتي. الملك مش اقصد ملك يعني، لا هو القائد بالنسبه له في الحاله دي، فلازم يسمع كلامه. For sure I would obey him because he is the leader now. Let's move to question number 18. Why do you think that Sabt had a gun in his hand when he saw Michael and Max؟ ليه تعتقد سابت كان معاه مسدس في ايده لما شاف مايكل وماكس؟ yes, to shoot them if they saw him. اكيد طبعا هو ماسك المسدس ليه كده ومنظر وخلاص؟ لا، to shoot them عشان يصوب عليهم في حالة انه يحس بخطر منهم، في حالة ان هم يشوفوه، لانهم لو شافوه هتبقى كل حاجة برضو باظت، فهو ممكن يصوب عليهم جاهز يعني. يبقى هنا to shoot them if they saw him. Let's move to question number 19. What do you think that Michael heard when they were at the fork؟ لما كانوا في المفترق الطرق ده مايكل سمع ايه؟ yes, he heard something. ايه بقى something؟ اكيد بقى the movement of the horses, the movement of Sabt and Rasendel's horses on the grass, or the movement of Rasendel and Sabt themselves on the grass behind the tree, behind the tall tree. He heard something. It may be the movement of the horses, Sabt and Rasendel on the grass. حركة سابت وراسندل والهورسز أكيد على جراس وهم بيتحركوا حركة خفيفة كده، فده الصوت اللي سمعوا مين؟ مايكل. Let's move to question number 20 and it's the last one. Why do you think that Rasendel was eager to collect the soldiers and catch Michael؟ ليه راسندل كان شغوف جدا إنه يجمع الجنود ويقبض على مين؟ مايكل. Because he knows that the Michael may kill the king. قال لك بس مايكل ممكن يقتل الملك، اوكي؟ or at least the king is in danger، او على الاقل ما فيها الملك دلوقتي في خطر، لان مين خطفه ومين اسره؟ مايكل. because he knows that Michael may kill the king. ممكن مايكل يقتل مين؟ الملك. Let's move to the advanced exercises. Choose the correct answer from A, B, C or D.
Where would the king طبعا راسندل be crowned؟ هو ممكن يتوج فين؟ In a beautiful building؟ لا. In the palace؟ in the castle؟ in Michael's house؟ طبعا فين؟ in the palace في القصر. اوكي. طيب question number 2. How did Sabt Rasendal go out of the palace؟ هم ازاي خرجوا من البالاس؟ through the main door of the palace من الباب الرئيسي؟ لا. through a panel in the wall and then through the window من ممر وبعد كده من الشباك؟ لا. through a panel in the wall which led to a dark secret passage. ايوه من السيكريت باسج الممر ده. by a ladder against the wall of the garden بالسلم؟ لا طبعا اللي هي الإجابة الصحيحة لأنهي اللي هي C. Okay. Question number 3. Why was the girl alone at the gate؟ ليه هي لوحدها؟ Because her father was ill؟ لا. Because her father was celebrating the new king لأن باباها كان بيحتفل راح يشوف الملك؟ أيوة طبعا. Because her father was asleep باباها كان نايم؟ لا. Because she was always alone؟ لا الإجابة الصحيحة اللي هي أنهي B اللي باباها راح يحتفل بالملك راح يشوف الملك الجديد. Okay. طيب let's move to question number 4. How long was it from Strelso when Sapt and Rasendel first heard the noise of the horses؟ هم سابت وراسندل مشوا قد ايه لما سمعوا صوت الهورسز؟ مشي حوالي 40 كيلومتر يبقى about 40 kilometers. مش محتاج ان انا اقرا الباقي because they are only 40 kilometers. Okay. Answer two of the following questions. Number 1. Do you think that Princess Flavia was very observant? And why not؟ يعني ايه؟ يعني هل تعتقد ان Princess Flavia دي قوية الملاحظة؟ ايوه طبعا جدا. Yes, as she noticed that the king looked different. لما لاحظت الملك يبدو مختلفة. يبدو مختلف مش يعني حد تاني، لا يعني يبدو مختلفا عن شكله هيئته، بس هي عارفة انه ده real king. طيب yes he looked more tired and serious and he is also thinner. يبقى هي كده ملاحظة ولا لا؟ هو حد لاحظ الكلام ده غيرها هي؟ لا يبقى هي observant يعني ملاحظة قوية الملاحظة. Yes, as she noticed that the king looked different and he looked more tired and serious. Yes, and he is also looked thinner. Yes, he also looked thinner. Let's move to question number 2. Why do you think that Michael's men didn't kidnap Joseph instead of killing him؟ ليه تعتقد ان رجالة مايكل ما خطفوش جوزيف بدل من انهم يقتلوه؟ because Michael may have told them to kidnap the king only. ممكن مايكل يكون قال لهم اخطفوا الملك بس ما لهمش اخطفوا جوزيف. or Joseph may have tried to defend the king so they killed him. او ممكن يكون جوزيف حاول يدافع عن الملك فهم ايه تخلصوا منه وقتلوه، وهي دي الايه الاكثر يعني الاكثر وضوحا يعني. because Joseph may have tried to defend the king so they killed him. جوزيف ممكن يكون حاول يدافع عن الملك فهم خلصوا عليه. Let's move to question number 3 and the last question today. What do you think would happen? What do you think would happen if Lord Topham had a sharp sight? ممكن يحصل ايه لو لورد توفم كان عنده كان نظره قوي يعني؟ كان اكيد هيتعرف على راسندل صح؟ Yes, he may have recognized راسندل. كان ممكن يتعرف عليه. يتعرف على ايه؟ that he is not the real king. انه مش الريل king. that he is an Englishman. ده مش من هنا خالص. Okay? Yes, he may have recognized Rasendel. Okay, that he is not the real king. وبكده الحمد لله وحمده وفضله والنعمة ان احنا كده خلصنا تشابتر 3. طيب قبل ما انهي كلامي في اعتذار كده خفيف، في غلطة كده في الفصل الأول في تشابتر نمبر 1 حابب بس أراجعها معاكم. هي طبعا من تزاحم الأحداث
فكانت الإجابة الأدق اللي أنا مخترتهاش، هوضحها لك دلوقتي حالا. السؤال رقم 29. Why did Rodolph decide to walk in the forest of Zenda؟ ليه هو قرر يمشي بقى to see the castle, to see the king, to see the hills, all of these؟ احنا جاوبناها all of these. لا، بعد بحث شديد اتضح لي ان هو ايه to see the king. ليه بقى to see the king؟ لان هو قال لك I decided to walk in the forest. Okay. Wishing I decided to walk in the forest. Okay. Where I can see the king. هو طيب كل كان طموحه انه يشوف مين بقى؟ الكينج. وبرضه قال اليوهان قبل كده لما كان في conversation between them، كان في محادثة بينهم، قال له that he wished to see the king. وطبعا يوهان قال له ايه؟ ان الكينج موجود هنا في الكاسل. تمام. فكده الإجابة واضحة خلاص، ايه to see the king. اعتذر مرة أخرى. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى تكون استفدتوا.